Oh, now the one manager. Oh, manager. Oh, now the manager. Now, hold on, now, hold on. Okay, so we'll recite the heart suture, please. Ustedes son del corazón. Corazón de la perfecta sabiduría. El bodhisattva de la compasión que moraba en la profunda experiencia de la sabiduría, dio la capacidad de los psicoticados, dio el poder de la paciencia. El vacío no se diferencia de la forma no se diferencia del vacío. Todo lo que es forma es vacío, todo lo que es vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, las formaciones y la conciencia. Todos los dharmas se caracterizan por el vacío y son producidos y detenidos y anunciados y son inmaculados y son deficientes y completos. En el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni impulso, ni conciencia, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas tangibles, ni objetos de la mente, y elementos del órgano visual. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la ausencia de todo elemento de conciencia mental. No hay ninguna versión ni excepción de ella, ni hay todo lo que procede de la ignorancia. Y muerte y extinción de la muerte. No hay sufrimiento, ni ignorancia, ni sufrimiento, ni sendero de creación. No hay conocimiento y no nos diga de ellos. Por lo tanto, el bodhisattva libre de apego se apoya en la perfección de la sabiduría y vive de esperanzas. Así se libera del miedo por sus causas hacia la sensibilidad. Todos los que aparecen como dudas en los 3 periodos del tiempo despiertan por completo la perfecta iluminación, apoyándose a la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, no debería conocer a la personalidad desagradable, el mantra más elevado, que jamás ha sido igualado y que identifica en todos los sufrimientos y literatura. So today is, as it's the last full day, Hoy, como es nuestro último día completo, it's important that you, for yourself,
make your practice a packet, make it tight. Es importante que para ti hagas de esta práctica un paquete bien formadito. Now, each one of you might have a different decision, Cada uno de ustedes puede tener una decisión diferente, what you want to focus on at this time in your life. como que en qué te quieres enfocar en este momento de tu vida. Okay, so whether it's having some particular, taking a certain discipline or whatever. Como tomar una cierta disciplina, adherirte a una disciplina o lo que sea. Okay, but what you want is that your meditations, let's say, well, like I described yesterday, it's like you're like a diamond. Entonces, como les decía, tú eres como un diamante And the various things you study are the facets that you polish. y las cosas que estudias son las diferentes facetas que vas puliendo. Okay, so it's you, Entonces eres tú, but with quality. pero con cualidades. That's what the Buddha Dharma is about, becoming enlightened. Eso es lo que el Buda da, de eso se trata el Buda, de iluminarnos. Okay, and so therefore, in this session, it's not going to be overly long, but I'd like you to review your meditation process. Entonces, en esta sesión, que no es muy larga, quiero repasar el proceso de tu meditación. Okay, decide like what is most beneficial for you, Y decidir qué es lo más beneficioso para ti and then try to rest in that or have great clarity with that. y tratar de descansar en ello, tener gran claridad en ello. Okay, now the most important thing is the foundation. El punto más importante es el fundamento. So, our studies intellectually are like are superficial, Nuestros estudios intelectuales son superficiales, but they have a meaning for this sort of deeper sense of self. pero tienen un significado para nuestro sentido de yo más profundo. And that's you want to be closer to that. Y quieres estar más cercano a eso. So the example is if there was if you were to try to build a building, Entonces el ejemplo es que si quieres construir un edificio, you build a scaffolding around it, the framework which then the building is inside of. pones los andamios para poder poner los cimientos. So the graduated path is like that scaffolding, Entonces el camino gradual son ese andamiaje and the building inside that's being built is you. y el edificio que se está construyendo dentro es tú. So I mean, the foundation is I'm a good person. Y el fundamento es yo soy una buena persona. I have Buddha nature, which is pure, Tengo naturaleza búdica que es pura, but I've never understood that. pero nunca lo entendí. So now I'm going to develop myself that my Buddha nature is more easily accessible. Y entonces me voy a desarrollar para que mi naturaleza búdica sea más accesible para mí. But I have basically a very positive vision of myself. I have possibility. I have potential. Pero tengo básicamente una buena visión de mí mismo, tengo posibilidades, tengo potencial. Okay, that's the foundation. Ese es el fundamento. Then on top of that, you have good intelligence. Things are impermanent. Encima de eso tienes buena inteligencia, sabes que las cosas son impermanentes, Where to put focus and where not. sabes dónde poner tu enfoque, dónde no, And then I'm inspired with my refuge. y me siento inspirada por mi refugio. But important that the real protection and refuge is the teachings. Pero lo importante es que la verdadera protección y el refugio son las enseñanzas. But we're human, so I mean, having someone that inspires us is good. Pero somos humanos, tener a alguien que nos inspira, eso es bueno. I have a friend in Canada, Tengo un amigo en Canadá, and whenever he had a difficult situation in front of him, cuando él tiene una situación difícil frente a él, he would always think, well, what would Lama Yeshe do in this? él piensa siempre, ¿qué es lo que haría la Mayeshi? And always he'd have different ideas rather than his own idea. Y entonces tiene diferentes ideas en vez de su propia idea. And it's because he had a great deal of admiration and inspiration from Lama Yeshe. Y es porque él tiene una gran y profunda admiración e inspiración por la Mayeshi. I mean, Lama Yeshe was always incredibly flexible in dealing with difficult situations. Es decir, la Mayeshi es increíblemente flexible para lidiar con las situaciones difíciles. So we should think of that, whether it's the Bodhisattvas or the Buddha, they have lots of techniques. So what would a Buddha or a Bodhisattva do in this situation? Entonces, es
debemos de pensarlo, el Buda, los bodhisattvas tienen una gran cantidad de técnicas, entonces pensar qué es lo que un Buda o un bodhisattva haría en esta situación. So you can see you're cultivating yourself. Entonces ves que te estás cultivando a ti mismo. No, then of course there's karma, Y luego, por supuesto, está el karma, then how to deal with the delusions effectively, cómo lidiar con los engaños, efectivamente, and bodhicitta, luego la bodhicitta and 6 perfections. y las 6 perfecciones. Now, there's a lot of material, Esto es mucho material. but when you study over a period of, 5, 10, 15 years, Pero cuando estudias en un periodo de 5, 10, 15 años, all of those things become part of you. todas estas cosas se hacen parte de ti. So as a studying is important, Entonces, estudiar es importante, but always bring it to sort of to being part of you, sort of that's the deeper part of you. entonces siempre tráelo a que sea parte de ti, a que se integre en ti. And that is basically mindfulness. Y eso es básicamente mindfulness. There are many benefits of just having a mindful meditation, Hay muchos beneficios de simplemente hacer una meditación mindful, but you can enhance that with the things you study. pero puedes mejorar o embellecer esto con las cosas que estudias. It's interesting in all of the psychological research of mindfulness. Es interesante de todos los estudios psicológicos que se hacen sobre mindfulness. I mean, somebody doesn't have any, I just sort of does the breathing meditation. Por ejemplo, alguien que estudia solo la meditación en la respiración, The psychology notes all of these are the good things that will happen for you just naturally. de la psicología te dice, estas son las cosas que, bueno, los beneficios que vas a tener tú haciendo esto, nada de hacer esto de manera natural. Okay, so when you add intelligence, like the Buddhist presentation of motivation, Y cuando le agregas inteligencia, como la presentación budista sobre la motivación, and the other factors, then your mindfulness becomes so much more enhanced. y otros factores, entonces tu mindfulness se mejora muchísimo. But it's important that you reflect, you make it your own. Entonces es importante que tú lo reflejes y que lo hagas propio. So in any teaching, you look at it, see if it's applicable or how would you like to apply it. Con cada enseñanza necesitas ver si es aplicable, cómo lo aplicarías tú. And if you do have a Dharma center, great. Y si tienes un centro de Dharma, fantástico. Because you have an opportunity to study and be with friends. Porque tienes una oportunidad de estudiar, de estar con amigos. So Dharma centers are valuable. Los centros de Dharma son valiosos. Okay. So anyway, we're first, any questions that might have come up. This is your, well, at least one opportunity to ask. ¿Alguna pregunta que haya surgido? Esta es una buena oportunidad para preguntar. Lero, como la agua. Okay, good. Hey. We must have done a good job. No es pregunta, es un comentario, ¿se puede? Sí, corta. Ya, corta. Tal vez hasta parece a aquel lado del cuarto o para otros a lo mejor un poquito de... Pero a mí me parece especialmente ahorita un momento súper significante, a lo mejor la verdad también. Acabamos de presenciar la muerte de un inocente hormiguita, una, y desde ayer está sufriendo y sufriendo, se ve su decaimiento y ahorita yo creo que Y luego hay alimentos que se quedan así como para que ya estamos. Pero yo los saco, los pongo cualquier cosa, lo pones en el pasto. no quiero ponerlo en el vaso, al contrario. O sea, este animalito tan chiquitito que mide ese tamaño de una uña, tuvo el mérito suficiente para estar 24 horas aquí. O sea, es chistoso, pero cuando después de como tú dices, 9 días de meditación, o sea, te sensibilizas y empiezas a ver las cosas desde un espectro muy diferente y mucho más profundo. Yo digo, wow, mira la oportunidad de este creador chiquitito que tuvo en su reino una vida
muy significante, y tuvo la oportunidad de estar con unos cuantos de nosotros somos, 20 tantos, y con muchísimas intenciones, y entre día 8 y 9, yo digo, wow, y lo pude presenciar. Para mí, es súper como clave, un regalo de wow, ese animalito con tanto mérito, mira nuestro potencial de cada uno de nosotros. Realmente, o sea, con vida la potencial que tú tienes de acumular efecto para algo semejante. Sí. Y se me hace tan bonito. He came back alive. A little bit. So, se me hace como todo lo que estamos generando súper valioso, o sea, inclusive para un animal así de este tamaño. Gracias. See, Lama Zopa often talks about it in those ways. La sopa frecuentemente habla así en esos términos. You know, like whether we have pets or fish in an aquarium or whatever, you can say a mantra or send them good energy. Cuando ya sea que tengas un pez, desde un pez o una mascota, un perro, siempre haz mantras, mándale buena energía. You know, I mean, and if you're really warm and friendly with them, Y si eres cálido y amistoso, they like you, te quieren you know, and so therefore they're creating a cause for taking a human rebirth y generan un karma positivo para nacer como humanos. because of attraction, because of liking you, because you're being kind. Por la atracción, porque te quieren y les gusta. Okay. Anyway, so that, yeah, we have this opportunity to, in subtle ways, affect the world. Entonces sí, tenemos esta oportunidad de, en formas sutiles, afectar al mundo. You know, it's again where that little stick of incense is burning, it just makes a little bit nicer perfume in the area. Ese palito de incienso está quemándose y haciendo un perfume en el ambiente. Okay, super. Yes. Pregunta. Sí. El día de hoy estoy muy mareada. No quiero caer en temor porque estoy disfrutando mucho la práctica. ¿Hay algo que pueda hacer así como específicamente para arraigarme y no estar tan mareada? She's feeling very dizzy right now, today, especially she's been feeling very dizzy and she doesn't want to be afraid. Is there something practical that you can suggest for she can ground herself a little bit better? Oh, relax. Relájate. You know, I mean, with meditation, you're working with your mind. Con la meditación estás trabajando con tu mente. And when you get too intense, then you can throw things out of balance. Cuando estás muy intenso, las cosas se desbalancean. Now, I mean, you might not see yourself as intense, but maybe you have very strong emotions about something. Quizás no te ves a ti misma como intensa, pero tienes emociones fuertes sobre algo Or strong intentions, o intenciones fuertes, podemos which is good. I mean, it's good karma, que es muy bueno, es buen karma. but maybe it's like putting too much gasoline in the car or something. So it's just, it's overwhelmed. Entonces es mucha gasolina en el coche, se sobrebote. Now, I don't know the reason for being dizzy, but just, you know, relax, do a little bit less intensive a meditation. No sé las razones por tu mareo, pero relájate, haz una meditación menos intensa. Okay, but I mean, if it continues, then please see a doctor. Pero y si continúa, ve a un doctor. You know, I mean, let's be realistic. Sometimes we think, oh, it's mystical, it's my meditation. And no, I'm sorry, you just need to see a doctor. Porque a veces pensamos, es místico, es mi meditación. No, o sea, necesitas ir a que te cheque un doctor. So Okay. anyway, but so generally, if we start having strange experiences, in some way, we're maybe stressing ourselves. De alguna forma, si estás teniendo experiencias extrañas, te estás, digamos, estresando a ti mismo. Okay, so let's meditate. Okay, so again, I'm going to leave it to, we'll meditate for like 20 minutes or so. Vamos a meditar unos 20 minutos. And then I'm going to open it up for, then again, just question it, because maybe there's something you say, gee, I didn't, you know, what's this, what that, so.
Okay, so please just, okay, yeah. 20 minutos y luego le habrá preguntas por si surge alguna duda. Okay, now remember that there's a huge benefit in just being mindful. Recuerden que hay un gran beneficio en solamente mantener tu mindfulness. You know, I mean, you don't need to be overly philosophical about it. No necesitas ser demasiado filosófico al respecto. So be mindful, Sé mindful, have a good heart. ten un buen corazón. That's a good life. Esa es una buena manera. And of course, be intelligent. También sé inteligente. Okay, so
Bring your meditation to a conclusion. Traemos nuestra meditación a una conclusión. Always close your meditation with a small dedication, prayer, or thought. Y siempre cerramos nuestra meditación con una pequeña oración, con un pensamiento. Okay, so for example, I dedicate this towards the qualities of what enlightenment will be. Por ejemplo, dedico esto para las cualidades hacia lo que la iluminación sería. And I offer that for the benefit of everybody. Y ofrezco esto al beneficio de todos. Okay, so first I want to share some sort of Dharma advice. Quiero compartir algunos consejos de Dharma. Okay. Yogic abilities or just abilities, Las habilidades yógicas son eso, habilidades, you know, they're beneficial, son de beneficio, but we don't want to overemphasize them pero no queremos sobreenfatizarlas. because the main thing is who are you? Porque el punto principal es quién eres. So, for example, with our mindfulness meditation, Entonces, por ejemplo, con nuestra meditación de mindfulness, why would you meditate every day? ¿por qué meditarías todos los días? Is to become very familiar with being peaceful. Es para familiarizarte con estar en paz. You know, like you know the sensation and the feeling of being peaceful. Tú sabes la sensación como es estar en paz. Okay, so that means that the more you have that familiarity, Mientras más tienes esta familiaridad, you can invoke it when you need it in the regular life. puedes invocarla cuando necesites en tu vida normal. Now, what would that mean? ¿Y qué es lo que esto significaría? You're not quite as reactive. Es que no eres tan reactivo. You know, I mean, something starts to happen, someone's intense. Algo está pasando, alguien es intenso. Okay, you get caught initially for sure, we all do. Entonces te atrapa, claro, a todos nos pasa. But if you've got a good familiarity with, a daily meditation of being peaceful, Pero si tienes una buena familiaridad, meditación diaria de estar en paz, you can quickly go there puedes rápidamente ir ahí, or just remember it. o al menos recordarlo, And then you have more opportunities and ways of responding. y tienes más oportunidades, formas de responder. Okay, so that's the big benefit of being mindful with meditation is that you've created personal peace, personal space. Ese es el gran beneficio de la meditación mindfulness. Creas este espacio de paz, este espacio personal. Okay, now within that, then of course you can exercise your Dharma teachings that you have, the techniques. Y con esto, por supuesto, puedes ejercitar tus enseñanzas de Dharma, las diferentes técnicas. But one of the things that is very beneficial, Pero una de las cosas que es de gran beneficio, you may have heard it is called Tonglen or giving and taking. que se conoce como Tonglen, el dar y recibir. Okay, now there is very elaborate meditations, Hay meditaciones muy elaboradas but they're complicated and I mean, they're too elaborate. y son complicadas, son demasiado elaboradas. So essentially, let's say you have a whether you have a difficult situation in front of you or you're remembering a difficult situation, Entonces, ya sea que estás con una situación difícil frente a ti o estás recordando una situación difícil que tienes, you recognize the pain of it. reconoces el dolor de eso. Like this, if it's a person, Si es una persona, you recognize, whoa, that person has a lot of pain. reconoces como ahora esa persona tiene mucho dolor, And whether it's physical or emotional, whatever, ya sea físico o emocional, lo que sea, or anxiety. o ansiedad. So you recognize it, which means you go, ooh, that hurts. I recognize that. Entonces lo reconoces y dices, órale, eso duele, lo reconoces. Inhale. Inhala. So you don't need to think I'm like, let's say if you have someone who has cancer, Entonces, no tienes que hacer como, imagina que alguien tiene cáncer. you say, I'm going to inhale your cancer, No es como, ay, inhala tu cáncer. and then I don't know, whatever, exhale chemotherapy. I mean, unless you're unbelievably miraculous, we can't heal anybody. A menos que seas increíblemente milagroso, no podemos sanar a nadie. But the thing is, we want our compassion to respond, Pero queremos que nuestra compasión responda, our love. nuestro amor. So how do you do that? ¿Y cómo haces eso? Cognizing something. Conociendo algo. Like, whoa, I mean, you have cancer. I mean, you can really
feel that. Oh, tengo cáncer, entonces realmente puedes sentir eso. So you inhale the cognition, which can be a very powerful experience. Inhalas la cognición, que puede ser una experiencia muy poderosa, And then you exhale love. y luego exhalas amor. Okay, that's in the, for example, with that type of a problem. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de problema, But let's say there's just somebody who's angry digamos que hay alguien que está enojado or very hurt. o muy herido, Okay, so you kind of, whoa, that person's got a lot of pain. Inhale. pues dices, órale, esa persona está sufriendo mucho, tiene mucho dolor. And then exhale, you, in this case, maybe you'd exhale peace, like may you be peaceful, may somehow you find peace. Y entonces, en este caso, quizá exhalas paz, que tengas paz, que puedas sentir o encontrar la paz. Okay, so this is you could call it a simplified version of Tonglen, Entonces, podríamos decir que esta es una versión simplificada de Tonglen, or giving and taking. de dar y recibir, But the thing is, it's very functional. pero es muy funcional. It doesn't require some, like you have all these elaborate visualizations. No requiere de estas visualizaciones elaboradas. The big thing is the recognition, cognition. That's the first step. Pero lo importante es eso, el reconocimiento, el conocimiento de eso, ese es el primer paso. So you inhale that, like I recognize, well, you're in a lot of pain. Y entonces inhala, y luego reconozco eso, sé el dolor en el que estás. Or I recognize you're in a lot of anger O reconozco que estás con mucho enojo, or jealous, o celos. and so you're inhaling the cognition of the pain of that. Entonces inhalas la cognición del dolor de eso. That's very, like, so agitating. Eso es muy agitador. Okay, so and then if you do that, almost spontaneously, you have compassion to exhale. Y si tú haces eso, casi espontáneamente tienes compasión en tu exhalación. It doesn't require a lot of intellectualization. No requiere demasiada intelectualización. It's your human nature of empathy. Es tu naturaleza humana de empatía. And there is some research Se ha hecho algunas investigaciones that we are actually naturally wired for empathy. que estamos naturalmente cambiados para la empatía. Meaning is like our nervous system, our minds, our emotion has a natural capacity to empathize. Nuestro sistema nervioso, nuestra mente, nuestras emociones tienen esa capacidad natural de empatía. Now, you can respond a variety of ways, Puedes responder de una gran variedad de maneras, suppress it, suprimiéndolas, try to ignore it, tratando de ignorarlas, feel angry, sintiéndote enojado. all sorts of things you can do with having empathized. Hay muchas cosas que puedes hacer con este sentimiento empático, Not very beneficial though. que no son muy de gran beneficio. So when you do cognize someone's pain, Entonces, cuando conoces el dolor de alguien, you inhale. inhalas That's painful. y reconoces eso, eso es doloroso. And then it depends on you, but you could exhale a lot of love and compassion. Y depende de ti, pero puedes exhalar mucho amor y compasión. Or you could exhale what would be the solution for that person, even though you don't say anything. Y puedes exhalar la solución que sería para esa persona, a pesar de que no dices nada. Like you exhale peace, or you exhale a better understanding. Como que exhalas paz, exhalas un mejor entendimiento. Okay, so the things that I've identified. Entonces, las cosas que estoy identificando. Regular meditation gives you a personal peace or space. Una meditación regular te da un espacio personal de paz. That means you have better control. Eso significa que tienes mejor control. But it's not like I'm controlling myself. It's more, I know how to get peaceful quickly. Y no es como que te estás controlando, no, sabes cómo estar en ese espacio de paz rápidamente. So, I mean, it's different than saying, I'm going to control myself. No, it's like, oh, okay, inhale. Okay, whoa, okay, I've got some peace. Yeah. No es como, me tengo que controlar. No, es como decir, ok, inhalo, ok, ya tengo un poco de paz, ok. I mean, I'm sure you can get it. It's not that complicated. Y estoy seguro que lo entienden, no es tan complicado. Because of a lot of familiarity with inhaling, exhaling peace. Porque tienes mucha familiaridad con inhalar y exhalar paz. Just turning your attention to your breathing and inhaling invokes a little bit of that. Solamente voltear tu atención a inhalar y exhalar invoca eso.
Now, something interesting. Algo interesante. Let's say somebody's angry at you. Digamos que alguien está enojado You know, I contigo. mean, you have to think, okay, my attention's on this person and their attention's on you and they're angry. They want to hurt you and they want to, you know, some way, you know, insult you. Tu atención está en esta persona, la otra persona tiene su atención en ti y están enojados y quieren hacer algo para lastimarte. You know, and they know they caught you for a moment, Y saben que te agarraron por un momento but then you were like, oh, and then so you inhale. y entonces tú inhalas, You broke the connection. tú has roto la conexión, Okay, and you maybe paused. quizá has pausado. And that'll terrify that person because they say, what are you doing? Y eso aterrar a la otra persona, ¿qué estás haciendo? You know, they'll lose their stride because if they can go, you know, I'm going to hit you, oh, I'm going to hit you, I'm going to hit you again, they've got a thing, but suddenly you broke that continuity. Les rompes el paradigma porque si están como que tú estás en otro lado, ya no saben qué vas a hacer. So it's interesting, like just be able to go into peace really quickly is very beneficial. Entonces es interesante poder ir a tu paz muy rápido, es de gran beneficio. Okay, now, so that's, we're going to have lots of situations we're going to do from now until we get home and then home. Entonces vamos a tener muchas situaciones donde vamos a estar haciendo eso de aquí a que vamos a casa, y luego en casa. So that's one of the really big benefits of just being a meditator. Este es uno de los grandes beneficios de ser un meditador. Okay, now the second thing is you can do it with yourself. El segundo es que lo puedes hacer contigo mismo. You know, let's say you had a really bad day or you're feeling, you know, sad for something. Digamos que tuviste un día muy malo, estás triste por algo. Okay, now when you remember it, Cuando lo recuerdas, you automatically have perspective. inmediatamente tienes You know, perspectiva. if you remember but then just live it, you're not in perspective. Si lo recuerdas y lo estás reviviendo, no tienes perspectiva. But you know, let's say you remember it and you're starting to live it, well then you start breathing and that'll give you perspective. Pero recuerda que lo recuerdas y empiezas a revivirlo y entonces empiezas a respirar y eso te da perspectiva. And then you can say, whoa, I was in so much pain, I recognize that. Y lo estaba con mucho dolor, reconozco eso. And then I exhale love and peace to myself. Y luego exhalo amor y paz hacia mí mismo. That's really loving yourself. Eso es realmente amarte a ti mismo. Okay, so that you can do that with yourself. I mean, you experiment and see how that works. Entonces lo puedes hacer contigo mismo, puedes experimentarlo y ver cómo funciona. Okay, so that's just really functional benefits of having done this retreat and your life. Entonces eso es algo muy funcional, beneficios de haber hecho este retiro en tu propia vida. And, you know, our practice is lifetime. It's not like, maybe it's possibly many lifetimes. Y la práctica es de toda la vida y ojalá de muchas vidas. Okay, so that's just something, try to have that for all of what we did. That's something that's really to be useful. Entonces, de todo lo que hicimos, eso es algo que hay que darse para que sea algo que sea de utilidad. Okay, now, any questions or shots or sharing? See, Oscar. I have some trouble understanding the breathing concepts. I mean, when you say inhale interdependence and exhale love and compassion, how do I inhale interdependence or peace or love? And Sure, okay. do I try to feel that, or well, the feelings could be easy that way, but like for example, if they're dependent, how do I inhale interdependence? Okay. How do you do that? En español, por favor, señor. Yeah, sorry. Tengo yo personalmente problema inhalando y exhalando los conceptos porque inhalar la referencia y exhalar amor, compasión, lo siento abstracto. Hay cosas, quizás como el amor o paz, que puede tratar de sentir esa sensación, pero conceptos más abstractos como la interdependencia, como para inhalar
Okay, principally, actually, you're just, on a very sort of light level, you're inhaling intelligence. A un nivel muy ligero, digamos, estás inhalando inteligencia. I mean, like, I understand this. Como entiendo eso. So I understand. I mean, you got an idea, Tienes una idea, but you're mixing it with an action. pero y le estás mezclando con una acción. Actually, I did a 2-week course of neurology or neuroscience. Hice un curso de 2 semanas de neurociencia. So let's say you always keep losing your car keys. Entonces, digamos que siempre te estás perdiendo tus llaves del coche. Okay, so they said, like, what do you need to do? Entonces te dicen, ¿qué es lo que tienes que hacer? You put your car keys down and then clap your hands 3 times. Do something. Y entonces pones tus llaves abajo y aplaudes. Or put your car keys down and jump up and down 3 times. O pones tus llaves y brincas. They said, guaranteed you'll remember much more because it's not just an action. You've done something that it emphasizes that. Y lo recordarás más porque no es la acción, sino que has hecho algo que lo enfatiza. So it's exactly the same. You have an idea, but you're tying it with an action, in this case, breathing. Entonces, es exactamente lo mismo. Tienes una idea y lo estás ligando con una, porque en este caso es la respiración. And breathing is an action, especially if you've developed mindfulness. Y la respiración es una acción, sobre todo si la desarrollas con mindfulness. Your mind's engaged to that breathing. Porque tu mente está cogida de esa respiración. Like, so I put my car keys down and I go, okay, I do that. So there, I had an action and an idea, car keys here, and then there's an action. Entonces yo, por ejemplo, como mis llaves en el lugar, me doy 3 golpecitos. Entonces ya tengo eso, una idea, aquí están las llaves y una acción. Okay, so if you've developed mindfulness of breathing, it's as powerful as touching your chest. Y si desarrollas el mindfulness en la respiración, es tan poderoso como golpearte el pecho. So it's the question of, you have an idea, you mix it with something that makes it more. Entonces, la cosa es que tienes una idea, la mezclas con algo que la hace más. But I mean, the whole thing, like, I put my cell phone or my car keys down. Actually, I do something that says, I gotta remember it's here, Yo hago eso, no pongo mis llaves o mi teléfono y hago algo para acordarme que ahí están. So one time I came, I had to go and buy some tortillas. En alguna ocasión tuve que ir a comprar unas tortillas. So I came back to the house. Regresé a la casa. And I bought the big tortillas and I had to buy the little ones for tacos. Y compré las tortillas más grandes, pero tenía que comprar las chiquitas de las taqueras. Anyway, and so when I'd come in, I just sort of tossed my wallet to one side. Entonces cuando llegué no me aventé mi cartera a un lado. And then I was told, okay, these are the wrong tortillas. You have to go to. And so, I mean, I almost always have my wallet with me, but I forgot. So I went to buy tortillas. Entonces, pues ay, no, esto no es una tortilla que compré. Normalmente tengo mi cartera así, no me acordé, y otra vez. And of course, then I'm at the tortilleria and where's my wallet? Y entonces, estoy en la tortillería. ¿Dónde está mi cartera? And I went back to my car. I went under the seats. I was just everywhere. I mean, I was really freaking out. I mean, it's because it's your credit cards, everything. I was Fui al coche, busqué abajo del asiento y por todos lados. Se me estaba realmente friqueando porque ahí está mi identidad y todo. I made the lady in the caja that was rather nervous because I was saying, like, did you see my wallet? Did I put it down somewhere? Hice a la chica de ahí de la caja muy nerviosa. ¿Viste mi cartera? ¿No viste mi cartera? ¿Dónde? Anyway, and then I remembered meditating. So I sat there and I said, shit, okay, it's something. Maybe I lost it. Okay, so accept the situation. I don't. Anyway, then I got home. Entonces llegué a casa. And there it was sitting at the side of the stove, which I never put it there, but like salvation.
But I'm sharing a story, but the point is that we do so many things without being mindful. Y comparto esta historia porque hacemos tantas cosas sin ser mindfulness. So anyway, anytime we do something important, you could do a little action like jump up and down or something. It'll make guaranteed you remember that. Entonces, cada vez que haces algo importante, haces algo, como por ejemplo brincar o algo así. Eso garantiza que te recuerdes de ello. Anyway, so in regards to this, you have an idea and you mindfully inhale, exhale it. That will make a good imprint. Entonces, con esto tienes una idea y haces inhalación, respiración y eso genera. Okay. Okay, so. With feelings, you try to feel them, and with thoughts, you try to remember the concepts. Well, it can be anything that your mind turns to. A donde sea que tu mente se voltea, se dirige, Mix it with the mindfulness breathing, lo mezclas con tu respiración mindful. and that makes a bigger imprint in your brain. That more pathways in your brain. Y eso hace una impresión más caminos en tu cerebro. See, But I think interdependence is not just a concept. It's something that you can have a sensation of. Because just the fact of breathing, it's interdependent of different things. yeah, well, he said feelings too. So, yes, yeah. I mean, I agree with you. Yes. He said that it was not independent because it's not a sensation, but it's a concept. Good. No, I agree. Que, bueno, que yo entendí que él dijo que era más difícil con la interdependencia porque era más un concepto que una sensación como el amor, pero pues que incluso la interdependencia es algo que se puede sentir, puede llegar a ser una sensación porque el mero hecho de respirar es una sensación que depende de diferentes factores. Sí. Perdón, sí, es verdad. Yo creo ti. Okay. Imagino que de preferencia debe ser algo que te toque, que sientes, como en este caso la interdependencia. Es más efectivo, efectivamente, tratar de buscar algo que sientas la interdependencia y no solo nada más te acuerdes de la definición. Okay, I don't need this translation. I think that our mind is incredible, Nuestra mente es increíble and it can add. Well, we have the idea of facets. y podemos además agregar esta idea de las facetas. That's why I use the example of the diamond. Por eso uso esta idea del diamante. So maybe we start this with breathing, and okay, the idea of interdependence. That's one facet. Entonces, por eso hago esta idea mi respiración. Esa es una faceta. And then there's the physical sensation, air in your lungs, and maybe you feel really quite good about it. So there's another facet. There's a sensation. Entonces luego inhalas el aire en tus pulmones y se siente muy rico ese aire en tus pulmones y entonces esta es otra faceta, la sensación. So there's two facets, and they can function at the same time. Y son dos facetas que pueden funcionar al unísono. And then maybe, you move to an emotional, because you've got that, develop that, then you move to an emotional response to it. So there's a third facet. Entonces tienes ya esas establecidas y puedes moverlo a una respuesta emocional a eso y de esta forma tienes las tres facetas. Yeah, I think Tai Chi is a very good example. Yo creo que el Tai Chi es un muy buen ejemplo. At first you inhale and you move your hands up, and you exhale and you move your hands down. Al principio inhalas y mueves tus manos y exhalas y bajas tus manos. But later you'll hear, and you put your hands and you're breathing together. So suddenly it's a different sensation. Entonces, pero de repente estás inhalando y moviéndote al mismo tiempo y de alguna forma es una sensación diferente. And then you could, for example, do your form of Tai Chi with that consciousness and love, Y luego quizá podrías hacer tu forma de hacer Tai Chi con conciencia, con amor. So it's, again, our brain is incredible. It can have so many facets to it because we have this wonderful brain. Y es que nuestro cerebro es increíble, podemos ponerle tantas facetas porque tenemos un cerebro maravilloso. Yes, Adriana. Escuché
a venerable Robina, que dijo un día que si meditáramos todos los días, sería como cada vez que meditáramos recibir un cheque de cierta cantidad. O sea, que el meditar nos premiaba y que imagináramos que cada vez que meditáramos recibíamos ese cheque. So, Robin said that every time we meditate, we practice meditation, it's like we're receiving a check. Reward. A reward, yeah, so it's, that's a good thing to keep doing, so every time you do, you have this reward. Oh, see, Chris. I was just gonna say, another way that I sometimes like when we're trying to think about what is interdependence or compassion or whatnot, is like a column. So maybe you don't know the idea of what it is changes, but maybe that's the point. So even if you have the definition in a dictionary and you could memorize it, that isn't the feeling, right? So kind of the not knowing is the emptiness. What I get really important of this is you can go with baby steps, you can at first you can go with the concept of the dictionary. Okay, nothing changed from that, but I'm bringing that. And slowly, like I said, it's the breathing, You feel, then it's the people around. So it begins to grow, but you have to see that. I mean, don't try to follow everything. Yes. Sí, Chris decía también que este momento de no saber también es muy importante. A veces nos quedamos con los conceptos, te queda muy duro, pero la experiencia de no saber algo también es una experiencia que nos abre posibilidades. Okay. Now I want to share something that Lama Yeshe shared from yesterday. Quiero compartir algo que dijo la Yeshe de lo de ayer. And it's about understanding reality. Que tiene que ver con entender la realidad. So yesterday, remember, we did this thing like I'm on a relative level, everything is a vast ocean of interdependence. Entonces recuerdan ayer estábamos con el Vast ocean of interdependence. estoy en un gran océano en el lado relativo estoy en un gran océano de interdependencia. That's my relative view. Esa es mi visión relativa. Now I want to go to the ultimate view. Ahora quiero ir a la visión ulterior. So everything is equally interdependent. Entonces todo es igualmente interdependiente. Universally. Universalmente. So nothing can be more pronounced or a thing than anything else. It's all equal. Y nada puede ser más importante, todo es igual. Okay, and so then you have this the clear light, like everything evaporated into one nature. Entonces tienes la luz clara, todo se evapora en una misma naturaleza. So again, I don't have the experience, but Lama Yeshe shared this. Yo no tengo la experiencia, pero Lama Yeshe lo compartió. He said that depending on the level of a bodhisattva, Dice, él dijo que dependiendo del nivel del bodhisattva, they can go into that and out of it. pueden ir dentro de eso y salir de ello. So you're in the relative world, everything's interdependent. Tú estás en el mundo relativo, todo es interdependiente. But you have is the experience of that one nature, the one nature of all phenomena. Y tienes la experiencia de esta naturaleza de un solo fenómeno. Which is the internal clear light. Es la luz clara interna. Okay, so he said that like
lower level bodhisattvas, they're sort of functioning, something starts happening or going wrong. Entonces los bodhisattvas de bajo nivel están funcionando, ¿no? Algo sale mal. Okay, and then okay, I gotta get my wisdom in place. Y entonces dicen, ok, necesito acomodar mi sabiduría. Okay, they go inside, they get the clear light, Entran y conectan con la luz clara. they come back out, everything, they've got it back, they've got the right understanding. Y salen y tienen el entendimiento correcto. Okay, so that's a lower level bodhisattva. Este es un bodhisattva de nivel bajo. Okay, so maybe they take 2 seconds to go inside and 2 seconds to come back out. Quizá les toman 2 segundos para entrar y 2 segundos para salir. Okay, then if you're a little bit better bodhisattva, Si eres un bodhisattva un poquito mejor, 1 second in and 1 second out. ya no ven más rápido, ven un segundo dentro y un segundo fuera. And then if you're a really high bodhisattva, Y si eres un alto bodhisattva, you're like a strobe light. eres como un estrobos de In, out, in, out, in, out, in, out. y arriba, adentro, fuera, adentro, fuera. Oh, Estrope, estrobos, cópico. okay, anyway, so I just thought to share that I forgot to mention it, that Lama referred to it that way. So you could say you go into your wisdom, you come back out in the relative world, you go into your wisdom outside. Entonces, eso es algo que quería compartir con ustedes, que recordé que él lo mencionó, ¿no? Que puedes hacer eso, ir adentro de tu sabiduría y salir de tu sabiduría, ¿no? Y estar en esa experiencia. Okay, anyway, so the way I understood it was sort of like the higher bodhisattvas were quicker and quicker at that. Entonces, lo que decía era que los más altos, es más rápido para hacer eso. And then when you are finally enlightened, Y finalmente, cuando estás iluminado, then you don't have the in and out. You are just, you're in the zone. You're in the realization. no estás entrando y saliendo, estás en la zona, estás en esta realización. Okay, so on that note, we can all rest. Con este comentario podemos descansar. Okay, and we're going to be doing refuge somewhere after 11. Vamos a hacer refugio en un poquito después de las 11. So relax, have a cup of coffee, chit chat peacefully. Un cafecito, un tecito. Okay, if you are taking refuge for the first time, Si vas a tomar refugio por primera vez, okay, you'll be right in front of me here. van a estar aquí frentito de mí. I think there's 3 or 4 of you. Creo que son 3 o 4 de ustedes. For all of you that have had refuge, whenever, whatever, Para todos los que ya han tenido refugio antes, cuando fueran, you can either be behind that or in your existing place as you wish. pueden estar atrás de ellos o en sus lugares, están a mitad, como quieran. But the people that are brand new for taking refuge get the front seat. Yeah, they get the VIP. Pero asientos preferenciales, bien. Okay, so anyway, to relax. We have people coming from that may already be here. So I told them to come 11, but we will. so it's 5 to 11, so or 10 to 11. Okay, so relax. Go to the bathroom. Brush your teeth. Drink a cup of coffee. The computer. Ya, pero igualmente,